ako ay alis at ako ay excited dahil tumawag na yung supplier nung kinuhanan ko ng laptop at for pick up na siya today. Ang saya-saya ko. Anyway, hindi ko naman siya first time na magka-laptop kasi may laptop naman na ako. Kaya lang, ito kasi is ano siya, yung para bang matatawag kong may presyo talaga siya. As in, ayoko na lang siyang isipin kung magkano siya ma-convert sa Pinas. Kasi sasakit talaga yung dibdib ko. Pero kasi, wala. Gusto ko lang din talagang may makita doon sa pinaghirapan ko dito. At ito na yun. Kukunin na natin siya. See you later. Aalis muna ako. Hello guys. Nasa taxi na ako. Papunta na ako sa aking destination. Excited na ako. Nakukuha ko na siya. 1 week ko siyang inantay. Kasi nga, siya. Yung gusto ko is walang stock doon sa supplier ko. Kaya in-order niya pa sa supplier din na iba. See you later. Hello guys, ayan, nakuha ko na yung pinaka-aantay ko. Ayan na siya. Ayan si Ate Julie, siya yung sa akin nag-release. Hello Ate Julie, mag-hi ka naman. Ayan guys, mag-unbox tayo mamaya. Tignan natin kung gaano kaganda tong laptop na to. Ayan. Ginagawan pa ako ng resibo ni ate. Actually guys, to, utang siya. Tapos ayan, baka kasi tumakbo daw ako. Charot. Ayan guys, excited na ako mabuksan siya. So, kita-kits na lang later. Ayan, ang ganda ng store nila. Meron silang mga chuchong, mga kaikikang, mga kalandian. Babalik ako dito. Wala kasi akong time ngayon, may pupuntahan pa ako. See you later! Ayan si ate yung may-ari, o yan yung modor, mayaman ng Abu Dhabi. Thank you, te! Tumingin ka naman! Thank you! Hello guys, at ito na nga yung ating nabili na laptop. Mag-unboxing tayo ngayon. Okay, let's go! Is it okay? We're going to unbox now my new laptop. It's here. Oh my god. Ito yung ating ASUS laptop. Ang liit niya pala guys. Too small. And what's this? We have here what's this? There's a pen. For what? Here. First time ko siya bumili ng laptop case na may ball pen. I don't know kung saan siya gagamitin. And here is what's this? Chargers and oh my god, what's this? This is for what? I don't know also. Ito na siya. At ito talaga yung ating pinakaantay na. May new laptop. Way to focus. ASUS VivoBook. Ito na siya guys. Ito na siya kasimple pala. And we are going to open now. No, like that. We are going to open now. Here is our newly opened laptop. There. I don't know what's the specifications of this laptop. Should I open? I don't know also where's the on button. Where's the on button? I don't know where's the on button. My
God, what's this? I don't know. Can you cut? Actually guys, nahirapan kami kung nasan yung on. Ito lang pala siya. Ito yung on niya. And then, ayan na siya. Nagbubukas na siya. Oh my God. Actually guys, hirap na hirap kami kung paano yun. Meron naman palang manual, di ba? Nakakabobo lang. I'm sure. Ito yung, this is the charger, right? And this is for what? This is for the charger also. Where to charger? One charger. Ah, I see. I need to connect this one here. Yes. Okay. Actually, guys, hindi ko siya alam. It's English, right? Yes, English. There is Wi-Fi already? I'm Cortana, and I'm here to help. Okay. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Oh my God, guys, English siya. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. What's that? Okay, enough intro. Let's dig in. Just a moment. No, Your focus. region is set to the United States. Is that right? Should I change this to United Arab? Maybe it will make Arabic. Send the phone. No. This is just for location. Okay. Your keyboard is set to US. Ayan guys, ang arte-arte niya. Meron pa siyang pa-ballpen nilalaman. Ayan siya. Kaya pala kasi, although ano siya, touchscreen din kasi yung laptop, kaya pwede siyang magamit. Ayan siya. Pen. Bluetooth, right? Bluetooth pen. Bluetooth pen. Ayan. Tapos na tayo mag-set up. Set up na siya. Ayan. Ang ating Vivo ZenBook. Ano siya? Actually, yung ibang processor daw kasi is, ano lang siya, 4, yung ibang laptop daw is, 4 processor, quadro core. Ito siya is 6, ano siya, hexa-core. Yeah, hexa-core siya. Ayan na siya, guys. I'm so happy. I have a new baby. Ayan siya, guys. Makakapag-vlog na ako ng maayos. Play na, mga bebe! Kain tayo, guys. Ayan siya. Sarap. Ayan, guys. Kain muna tayo after natin mag-unbox kasi nakakagutom. Ayan siya. Kakain din siya, mga bebe. Ayan, oh. Standby ka muna kasi gutom kami. Dami naming gutom.